Jonka mora mintiere dakika hoskadha paga uchiela toksa dek maru kinyi chenro hen mar mbako romo chenro chako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango nyaka rom gojanki deka kinde he chenro magwa wantiere koda chenro mopogore homiyo kiny makawuono chakro saa 1 nyaka dek Cleophas keloni chal mano mar piny Kenya sibedo gi ng'iyo kaka piny Kenya ochiew mbako romo kiny makawuono adwaro mar mondo mi walosi kotendre kod sekta mano mar somo achiedh nade makoni kod kocha mabino sibedo ka neno e sekta no matuch mabino bedo kwa lose nyaka rom gajuanga en dwaro mano mar keto sekta mar somo iwacho ni mar mondo mi obed devolved wangi nyaka sani somo mag nyithi nursery ema obedo devolved takata kamano dwaro bende nitiere ogai mar ODM noloso kane nitiere romo mano mar kor gwenge mano mar devolution mano timore county ma Homa Bay ka bende no dwaro mar mondo mi koro sekta mar somo obed devolved nyaka e sekondar inake ni pache nango kotenre gi mano bende kono wanwa ido thuolo wanwa losi kotenre kod kepo mago mag jopuonjre mopogore ma bende osebedo ka donjo e mbalariany mopogore chakruok mar juma nyudiche manyoro nonna ka koro jopuonjre manyien donjo e mbalariany mopogore penjo ma jonyuol pod penjo dibed ni fees ma bende sirikal ne olando ni odok chien bende nodok chien koso nango duto te habro bedo ka loso ka bende duche manyoro bende jasin migawo mar somo Migos Ogamba bende no loso kotende kod mano koka mano nyaka sani Odinga koni governors onego mi thuolo mano mar tayo chenro mag somo kowuok e ECD nyaka rom gajuanga nyaka e sekondar ka okoni en gima wich kuot ka jatend migawo mar somo dhi nono kaka tich dhi nyime e sikunde mag primary to mano en tich manego bed ni governor ema nego bed ni timo Ale Bich noloso na report makama juma mokalo Boma ma Homa Bay sani kuro chacho gi welo mathoth ma osemolo romo mar telo mar kor gwenge ma obagi skund yawuoyi ma Homa Bay kendo kine yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. All the delegates, all the participants, let's work closely with the ushers, the stewards, the security officers, and when we're in distress, our officers are easily identifiable. Gisani chendo mag wuoth tak mokale boma ma Homa Bay kalore gi nyamburko mathoth ma bende okelo dongruok mag nyamburko e piny mopogore boma no kendo en thuolo maber ma koro jowala tiyogo e loso mwandu e kinde romo ma kamano. Gima devolution osekelonwa en gima lich Homa Bay lich mapok nwaneno Homa Bay ler mowe mana nie wane e piny moro ma oko Homa Bay mapile johala yudo ber sani kabisa gik moko dhi sak Jana uso mena moto ousore maber kata ben mani dwe no alo kamano to matis mantie no alwora mar skund sekondar ma Homa Bay kama bagi romo ma kamano chenro mag ohala mopogore dhi nyime kendo johala matindo keto kuondegi mopogore magiloso chiemo magiuso ne welo moyuore romo ma kamano rech tin wakwayo ni joma nigi gauge okelnwa rech e Homa Bay ka mondo johala yud kaka loko mine oyud kaka lokore atwengo to soda bende auso ne riwruok mar devolution mobiro ni okelonwa ber kaka wan johala i town kae soda ma an godo oserumo kendo an e dho ndara ka ne rito soda mondo akaw gi mtoka makelo soda nieri to chunya mor gi gima Nyasaye okelonwa e town kae kendo kata ute mag nindo e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare bende sani koro pong' te kaluwore gi welo mathoth mowuok e counties mopogore koyure romo ma kamano ma bende dhi kawo ndalo 5 kendo waneno welo koa kila county ka county kodonjo dala mar Homa Bay otende wa duto te obedo booked otende opong' kuonde mag tongona opong' te weche mag jo pikipiki weche mag jo taxi baka orech to ko bedi ikawe to wuok e lweti koro nyaka lokruok wabed godo ma en thuolo mokwongo mibagi romo ma kamano e kaunti ni romo midhi loro ayanga tich abich juma ni gi jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki Ali Beach Ramogi TV Homa Bay nini nene nade bende siro dwaro mar mondo mi governors omi thuolo mano mar tayo chenro mag somo
kowuok e ECD nyaka mago mag sekondari. Oronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago mag oganda bendi biro bedo kiyudowa achiel kachiel. Ukiny maka wuna ntiere koda wila deka rukumgi dhi bedo e county mano ma Kisumo. Wantiere kanyo gi Zabluna Wange menja goro mano makupet e county ma Kisumo. Wadhi twa kode kintiere studio marwa e county mano ma Kisumo. Bende kokale yor lony mano mar Zoom wadhi bedo kwatwa kod David Obwon ma bende en jagoro mano mar riwruok mar jopuonj mar NAT en bende ntiere county mano ma Kisumo. Bura Nairobi ka ma bende ntiere gi wendo Nyakoram Gajwang' en George William ma bende en jalony e weche mag somo ma bende obiro bedo kwa somo godo paro kotenre kod sekta mano mar weche mag somo. Kata kamano ang'eni kapo nono ni janyuola intiere kod nyathi ma samoro nosetimo penj mano mar KCSE ma bende chakre odiochieng' manyoro osechako donjo e mbalariany. Nyime da tumnwa paro fee structure chalo nade nikech nwang'eni ni migawo mochung' ne weche mag somo nowacho ni chakre dwe mar 9 chieng' tarik 1 mar dwe mar 9 lokruok biro neno e fee mago mag jopuonjre. Kata kamano odiochieng' manyoro jatend migawo mar somo Julius Ogamba noloso kotenre kod seyo ma bende pod iseyo godo piny owacho ni fee nitiere malo. Mae sigana ma bende olosnwa gi Joyce Olo. Wawinji bang'e abiro bedo karwako wenda achiel kachiel. Ma en mbalariany ma Nairobi, jopuonjre ma johiggi mokwongo ochako donjo moro bang' moro kaluwore gi milome manomigi mar donjo ayanga ne chako sombgi. Ma biro e kinde ma sirkal nyocha oselando okang' mar duoko chien nengo mar somo e mbalariany gi atamalo 15 nyaka 40. Kata kamano, moko kuom jopuonjre gi jonyuol osebedo ka penjo mathoth e wi kwan omenda hie mowinjore gi chul ni mar ler pok ochiw gi moko kuom kuonde tiegruok. E kaunti ma Kisii, jopuonjre kar tiegruok ma Kisii manochopo mbalariany ne ogolo pachgi ka gilero ni pok gineno lokruok moramora kaluwore gi ote manogol e duoko chien omenda mag kuonde tiegruok, kendo en gombo margi mar neno ni oduoko omenda go chien ka moko kuom jopuonjre bende onyiso mor margi e lokruok mosebedo. Sirikal nowacho ni dhi duoko nengo mar somo piny, to kendo ntiere kidienje mopogore kaka departments kata gi dhongere mawacho ni osaduoki fee gi piny e mbalariany ma Kisii ka, lakini moko to podi. But wan gi geno ni skul dhi timo mano mondo nyithindo te one kaka ginyaneno kaka gichulo fee gi. Kwayo ni sirikal mondo yie chop singo mare mar duoko ne nyithi mbala kaendi fee margi piny mondo migi yot mar jonyuol yot mar chulo ne nyithindo fees gi eki mondo nyithindo somo Kenya dongre dhi mbele. Initially my fee arrears was so high, but it has actually reduced from around 400,000 to around 312k. Yeah, so I think the program of reducing the school fees is beneficial to us. Kata kamano, jatend migawo mar somo Migos Ogamba olero ni omenda mar kuonde tiegruok manosingi ni biro duok chien gi atamalo 15 nyaka 40 kaluwore gi tiegruok mar japuonjre ka japuonjre noseduok chien e mbalariany duto ma pacho ka bang' romo mane gibedogo gino manotimore tarik 15 dweni. And after a lot of meetings and discussions, it was agreed that the fees in the universities requires to be rationalized, and we were able to come to an agreement to reduce the fees or review the fees downwards by between 15% up to about 40%, depending on the program and depending on the program that was being undertaken by the students. So we have agreed, and the circular has gone out, where the fees in universities for the 2025-2026 academic year for the new students coming in and the ongoing students has been reduced. Ogamba wacho ni jopuonjre duto nyaka koro rit neno lokruok go e kuonde gi mag tiegruok kaluwore ni nyaka rwak ote makare mar jopuonjre duto. So on Friday when the data got ready, this is now the time the feeding of that data started. And perhaps in a number of universities that has not yet been completed. And that probably is where you're having this confusion where students are saying we are not seeing the change yet in the portals of our particular institutions or particular student portals. But I can assure you that data now has been shared, and the universities are in the process of uploading that data into the student portals. Kata kamano, owacho ni nitiere thuolo mar jopuonjre oro kwayogi mondo non kwan omenda ma owinjore gi chul kaponi ok girwako rang'iny ma oketnegi. There's still going to be room for appeal.
where there is an error or the information is not correct, the students will be allowed to appeal so that their fees or their issues can be reviewed. Remember, and I can't say this enough, the purpose of the student-centered model is to ensure that every student who deserves support from the government gets it. And we are determined to ensure that we carry that through. Joy Solo, Ramogi TV. Mgajua mwana kaka Chal nitiere kanyi winjo kaka jatend migao mano mar somo holoso kabende holero ni omenda mago kuonde tiegruok duto oseduok chien kaka ne osingi. Yena mar munu miero kwelo mabende ntiere goda ntiere ka gi George William mabende enjalo nyiweche mag somo kinde ka kinde bende waja thoro bedo kode mano mar goyo mbaka kotende kod sekta mano mar somo. George arwaki ni machiegni ka okang mar muso nyikwara mgejwang. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano nyikwara mgejwang. Amoso kamoro amora ma untie warwako uwe mbaka. Obudh kodwa maber ka in gi penjo yor waduoki. Erokamano. Erokamano ahinya nyakwara mgejwang keni kawendo bende oseikore kaunti mano ma Kisumo. Kaunti ma Kisumo hantiere gi Zablon Awange mabende en jagoro mar Kupet. Zablon amosi ni misawa Kisumo chionade. Erokamano Sharon ongao. Kisumo chio maber koyo mang'ich sani wane winter kamoro ni Europe kai. Erokamano ahinya ngeni kako yongi Kisumo kata bure ka ong'eche kaluore koda koth mabende osebedo ka chwe. Ka oyudo thuolo bende wanwa los koda David Obwona mabende njagoro mar Nate County ma Kisumo en bende biro bedo kotudre kodwa yor lonya mano mar Zuma. Aparo na chaka na kodi Zablon Awange kaka jagoro mar Kupet e county mano ma Kisumo. Nitere dwaro mabende mana paro mabende no chwal kanyo kod ogai mano mar ODM mabende owacho ni nego bedni miyo governors thuolo mar tayo chenro mag somo kowuok e ECD nyaka skunde mag sekondara. Keni kaka Kupet no ka paro makamano nade bende paro musiro kendo Sharon wamiyo luoro miga ogai mar ODM mano former prime minister Raila Amolo Odinga to kata kamano wakwere ne paro mobiro godo no mano ok en conversation monego bed ni watimo sani. Sani sekta masomo nigi challenges, nigi midhiero mang'eny gi crisis monego bed ni wasort. Kao sekta masomo ni kikele devolution mano koro en ma kaka wadwaro nego sekta masomo e Kenya mangima. Wan kaka Kenya Union of Post-Primary Education Teachers wakwedo kang malo wach mani wanyalo bedo gi conversation kata wanyalo bedo mana kata gi paro kende ni wadhi devolve education. Sani wan gi miluongo ni CBE ma transition ma CBE onego bed ni dhi senior secondary by January. Wadongi tama achiel kende. Sani en August. Wasekalo tarik 15 wan tarik 20 gi wiye. Tam mar adek nyithindo dhi timo penj. Jo class 10 dhi timo penj. To remember ne class 9 no weye e primary ka wan kaka Kupet no wasegoyo koko ni kik wadomicile kik waket junior secondary e primary nikech dikelo challenges. Serikal nokete kanyo nikech wach budget. Pesa mani dhi chul capitation e secondary ne ng'eny moloyo capitation michulo e primary e JSS. Mano sani en water under the bridge, wopi osekale aora. To koro gima duong' sani en nyithindogi wa onge criteria kata method mwadhi place gi godo e secondary school. Chon kane ng'ato osetimo KCPE ng'ato ne yudo 400 to wang'eyo ni magi gin materials mek national school. Jo 350 and above ne gin ginene. Mago e gik mane wang'iyo. Koro conversation monego wabedie sani en kaka pesa inyalo kel mondo wa strengthen CBE ni. Then wang'i kaka wanyalo timo transition. Then wang'i kaka jopuonj mang'eny osendik gi ker to pod nitie shortage as per the TSC. Mago e gik monego wang'iyo. To kapok watero pesa ka governors, onego wapenj ni governors gi osetiyo nade gi pesa magi osebet kimiyogi. Wang'eyo maber ni Senate osebet kaluongogi. Sani ogai mar ODM wacho ni kik Senate thag governors gi. To wang'eyo ni 3/4 of governors pok otiyo gi omuom momigi maber. Kane constitution mar Kenya biro in the year 2010, wan kaka jo unions mek jopuonj kotel ni Kenya Union of Post-Primary Education Teachers no wacho ni sector mar education ok bi bedo devolved.
nwang'eyo gima nwatimo. Sector mar education oting'o jopuonj mariek to oting'o the future of the country. Kwane wa devolve sector ni nwadhi kethe. Koro see the ground yie ni ECD oter ka governor. Seche mawuoyo kodi ni ECD onjaore. Ng'eny jonyuol tero nyithindgi e private schools mek ECD. Kanitie gimoro mar ariyo manotim kar ka devolution en kar JSS mwane wasegoyi koko kaka Kenya Union of Post Primary Teachers. Jopuonjgi nondikgi e gwengegi magiaye. That was another mistake. Most JSS teachers not be returned back to their home areas. That was partial devolution. Waneno ni challenges mantie ECD, gi challenges mantie JSS, magisetemo wilo nyigri sani koren JS, and partially because of the partial devolution manotimno. Sani king'iyo jopuonj mag ECD, gin jopuonj moko ma pesa gi nok, pesa gi is not coming on time, gi onge moral mar puonjo. Sani as a union wawacho kendo wanuoyo ni ECD onego bed ni mayo governors gi tiduoko e central government. Pod kwa wuoye sectors moko manobedo devolved kaka lakteche. Lakteche osicho ng'anyo seche duto nikech governor ka governor gi MCAs gi ok dwa address their issues. Magi oken area mwadwaro nwadhiye as a country. Devolution okochako kawuono. Devolution mar education ne nitie chon kane jogi indiko gi district education board. To ne nitie gimomiyo nwa demand mondo TAC obed created. TAC nosebedo created kaka duol mandiko jopuonj. Onyalo bedo gi challenges ne. To ka en gi challenges ne jok makelo TAC bedo gi issues. Ema wagolo to wa clean kata waluoko TAC no. To kochopo 2010 nwaketo TAC no e constitution. Mago a recommendation manwaketo bano kaw gi jok maneloso constitution of Kenya. Koro seche mwantie ni onego bedi ni wang'iyo kaka devolution ose failed on the sector of education korka ECD nyithindo manie nursery kata P1 gi PP2 girigi. And mar ariyo wang'iyo korka basari maduneno ka ogai be dwaro ni omigi cha basaris go be nigi issues. Wan kaka union wawacho ni basari mimiyo MPs timiyo governors no. Mano be devolved. Onego wa centralize. Onego wakaw basaris go wakete duol achiel gi central government. Nikech koket gi governors to wang'ino ka supporters mek governors ema imiyo kipaumbele kimiyo basari. Kwa kawo sekta ma somo wakete devolution to biro nyiso ni kata ndiko jopuonj ibiro ng'i mana gi governor. Korka promotion kata ng'awo lemo ma jopuonj governor ema biro decide. Kano neni ka i campaign ni opponent ne kata ng'a jasike to in to ileo. Ok bi mingas inyalo kata bedo sacked sa asaya. Wan kaka Kenya Union of Post Primary Teachers wawacho kendo wanuoyo ni education devolution ibiro mana team over our dead bodies. Ero kama na inya to bende awange ang'eni kwa dhi nyime gi twak makama ibiro bedo kileronwa ni sani ma bende koro iwacho ni education ok en devolve nikech ang'eni obedo mana devolve the ECD sani bende nitiere ber ma bende uyudo kata mana kowuok e piny owacho mamalo king'iyo kata mana capitation pod deko e kinda mamoko onyana paro ma bende awinjo kama gore na winjo kaka ne wawinjo waduto wan jo Kenya ka ogai maradhai mar ODM ogolo pache to kanyo ema pani ogike aparo ni ogolo pache kaka wan be wanyalo golo pachwa e studio ka mbaka makoro ang' wagoka en mana mar golo paro to chik wuon mar Kenya mar katiba ma 2010 to onge thuolo momiyo somo ma Kenya kama primary gi secondary mondo ketie bwo governor chik to nikech wan joma tiyo gi chik wanyalo mana wacho ni mano ne en pach ogai mar ODM to be kaka wang'eyo jatelo mar ODM Raila Amolo Odinga ohero golo paro kamano mondo koro ji owuo. Ing'eni kama ji goye mbaka ma ji pime paro ma wanyalo dongore kwa wuok e okang' mapiny ka wadhi okang' mamalo to en gima nyalo timore to en gima kawo sa
nikech ok onyal timore ni koro ji obet malo Nairobi ka to decide ni koro sirikal odwoko somo ne governor kata gi ne counties. Mokuongo nyaka tiyo dwar referendum nikech en lokruok mar chike mag piny. Mar ariyo manyalo timore kaka chik nitie sani en mana ni nitiere pok moro matin minyalo mi counties to en ma controlled minyalo mi counties ni koro waneno kigero klese mag nyithindo wanyalo miyo u pesa ni mondo ugergo klese nikech uchiegni gi jopiny. Sirikal mamalo obed Nairobi to jomong'eyo kaka chandruok timore e kor gwenge gin joma nie kor gwenge go gin specific localized to kaka nyawadwa ma Jakupeto osewacho en ni miyo jo governors wach mar running education to en gima sani podo yom nikech kata kaka wang'iyo kaka gisetiyo gi pes momigi onge sunga mwanya bet go ni jogi tiyo gi pesa maber wamedgi moro mondo koro education obed e lwetgi. Ranyisi maler magimiyo en mar werigi ECD mondi ECD to koro rach mogik. ECD ne en lemo moro matin manochutnegi to kaito koro giketho nikech ichlit akwede kod kuoth gi miriambo to ma okethore mogik to en mar health. Ineno ka jothieth nokete lwet governors jothieth dhi strike kinde ka kinde okinyi godhiambo koro ka ng'idhi mede puonj sani ni koro education okete lwet governors nyalo kethore mogik. Omiyo an ka agolo pacha ok napingo Raila ok pingi en pacha wuon de beni an de ok agolo para Raila no sani pod okinyi pod en huye pok wategno nikech kaluwore kod ogai mar ODM kaka nowacho man mana gimana en paro mana ka giwacho mabende nogolo wacho ni ok en ginoero makare kata ten migo weche mag somo dhi nono nyaka sikunde mantiere i gwenge kucho to mano en tich mane gibeni governor tim bas koro mano aneno ka dhano pako Matiang'i dhano pako the late Magoha ni ne gitiyo maber to nitiere yakni gi yukni opogore gi tiyo maber. Ineno ka minister ne wuok mondo gokinyi saa 9 nodhi yawo container mantie Suguta Valley to kanyo nitiere education officials ma local koro inyalo yungni kiparo ni tiyo kikawuo marach goya gi kidi lakini nitiere gik ma dhano timo maparo ni en tich koro ni ka wuotho malo gi piny to kore katiyo tich nitie joma tiyo e Ministry of Education gin joma nie counties, county director of education gi county directors of TSC gin ema ging'eyo gima local joma ni malo gi gin jok mikelo negi report to onego bed ni wene gi gik moko ariyo. Mokuongo kako bedo defined the constitution and policy and standards to and examinations assessment itime national level to kaito mar ariyo owene gi somb university somb primary somb secondary kaka onego bed notimore gi kaka onego bed ni igero infrastructure ma e skundego. Lakini gima nyalo chwalo jopiny mondo ogo mbaka ne en niya wachaka ne temo matin ng'ama riek ok bed gi plan maduong' kaito odonje gi kore mako kethore to koro kethore maduong' manyalo kelo asara e piny to pesa bende odhiye mathoth. Koro gimonego bed ni government timo iluongo ni piloting of ideas kaka koro Raila ogolo paroni en gima wanyalo go mbaka ne to wacho niya wachaka ne pilot matin ni kapo ni nitiere gimoro pesa moro mantie education ka
mwanyalo miyo jo county mondo otigo to wamiyogi under agreement to mobedo controlled manyiso ni pesa ni tigo uru kama kaeto waketo wang'wa warangogi ka gitiyogo maber eka koro wanyalo duogo ir jopiny wawacho ne jopiny ni yawa nyocha ne wamiyo jo governors pesa makama mar education ne gitiyogo maber koro wachakuru go mbaka kaka wanyalo loko katiba article morito pogo tije mag national government to gi county government kopogore gi mano to en aina mbaka mwagoyo samoro wanyier kaeto wadogo to wadhi wamadh chai. Erokamano ahinya. Puonja na paro mano mar riwruok mar NAT ma bende nyisa kanyo ni nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha kata kamano nyakorom Gajwang' wantiere ka gi David Obuono ma bende jagoro mar NAT. Obuono mindaro kini machiegni inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikorom Gajwang' to wach ni pachu kaka NAT bende usiro dwaro mar devolving weche mag education nyaka skunde mag sekondar koso oyo. Erokamano Sharon, jowadwa mane studio gavana wange mar Kuppet, jalony mane studio Nairobi. Kata mondo awach ni wan kaka NAT, Kenya National Union of Teachers, ok wasiro paro mar devolving education. To nikech wan gi reflections machien kacha wanyalo wacho ni kawang'eyo kuma ne waaye mochopo kama wantiere ni to dak waher mondo wadog Misiri. Waduto wang'eyo NAT chakore higni machiegni kuchopo Kenya no 1967 ema NAT ochakore to toke no NAT kedo mondo jopuonjre wan define employer Teacher Service Commission manochaki higa mar 1967 10 years after that had been founded. So nyaka na TSC bedi mobedi di employer nyaka sani wanyalo wacho ni wan NAT kujito koro jopuonj koro ntiere yora achiel mar tich mitage godo from one central employer mabe osekelo benefits ne jopuonj chopeni. Kwa wacho ni wadok education ni koro devolve education to counties. It means the gains since 1967 nyaka sani dhi dok chien nikech koro counties dhi tiyo jopuonj kalure aluora mantiere kaka ging'ere pacho. Emomiyo kawa nyisi mag CDs centers ma jopuonj mapuonjo kuondgo ondiki kendo ichulo gi county government and we are aware gi challenges magisebedo ka giyudo e yor chudo, e yor infrastructure facilities, wan ok dak waher mondo wadog kuno. So in a nutshell, KNUT odagi paro mar devolving education to counties. Apa ne pok kama Kenya chopo sani nyaka ne wakel devolution e Kenya ka the year 2010 through the Constitution of Kenya. Sani higni 15 kwatimo reflection kata kwatimo audit ma successes mag the Constitution nyaka sani ok dwa wach ni wasechopo kama ko wanyalo wacho ni koro wanyalo dok chien ma devolve education. So it is still something kata kigoyo mbaka ibiro go mbaka to we are still not convinced ni wanyalo yie mondo devolve education from primary and high school, that is basic education, back to counties. Given challenges mwano kata sani moko ngone wa pejere ang'o miyo wan gi sikunde gi national government, ang'o miyo nyithindo motimo penj kuom ranyisi e county ma Kisumo nigi thuolo mar dhi mondo gi join sikunde moko e counties mamoko as presently constituted. Because education has been a unifying factor in this nation. So kwa bo devolve education in nyithindo moko ok dhi pinje moko kibusi magagin local and local with the local thinking obro miyo dongruok mar pacho buongo kata mar wuoth ka kacha mondo josom wiki moko pinje mamoko will be challenged if that is implemented as it is.
Wanyalo wacho Kenya pok ochopo a state ma developed nations. Pok ochopo a state ma developed nations mondo wakopgi. To kata kwa do study the education sectors in those countries moten dhi mbele ka. Yugo no kaw gi ndalo mondo ne devolve education to the states ma kinte sani. Panda kwa kata kwa gombaka ka wang'eyo ni mbaka wadachake muiwu ochago kinya ahinya madwa weyo chopo saa 8 eko chako mbaka ni mondo wang'e to inje wan kacha gokinyi sani koro wan ka be waneno pogruok made miwa wachi ni kwa devolve education kawuono e piny Kenya to our future is assured as a nation, as a people who will be thinking nationally and globally. That's my take. Na kata kamano hero kamano nya David Obwana kata kamano ayini unduto te utamoro te bende unduto te bende ugolo gimomiyo utamoro penjo na en ne achaka nyogi Zablo na wange kentiere county ma Kisumu sani makoro piny wacho osebedo ka tayo sekta mano mar weche mag somo ber mane mosebedo ka nenie nikech podan mana ken ywak gi muodo lak weche mag capitation rem chopo e kind mamoko Zablo Pero kamano Sharon national government kata central government osebedo katayo somo to challenges pe nitie mano to nyaka bedie. Remember ni there is gimiluongo ni national goals of education, objectives of education and aims of education. Magi nyalo bedo achieved ka centralized education mosebedo kwatimo. Ok wadwa bedo gi disparities ka gik moko itimo. Afadhali challenges obedie kaka midhiero ng'eny e sekta mar somo to en midhiero ma wanyalo keto concerted efforts kaka unions. To wawacho sirikal ni kae titimo marach, koro ni titimo marach. To koro ka gimoro biro kata obed mana pesa mar capitation to en pesa moro ma harmonized. Sani waneno ka capitation lewo e skunde. To kata sani ka wawuoyo second term pesa ma second term pok ochul te. To ka debed ni koro en county government, ibiro en county achiel osechulo moro pok ochulo. Awa give case mar study mar jo ECD. Iyudo ka ECD Kenya jopuonj michulo pesa mang'eny kabisa en lake richo michulo 30,000. Moko kuonde gi en 10,000 to seche moko dweche 3 kadho kapok ochulgi kata mshahara. Wadwaro gimiluongo ni harmonized policies. To ka wa devolve education kaka paro moro sani osechako biro no, wabro bedo gi policies mobedo di mawuotho in disharmony. Keta syllabus nyalo bedo gi issues. Waseneno kendo wasewacho ni issues mek JSS gimano tim maduong' mokwongo en tero gi e primary, mar ariyo en keto gi ni ginyalo puonjo mana dalagi. E senior secondary kata ginene yudo ka jopuonj ne indiko gi TSC tinyalo witi kata Nairobi kata kamoro amora. Magi to niduoko gi back to their villages. Magi is part of the challenges. Masani wawacho because of those challenges gionge program mar promotion, gionge program mar transfer. Nikech iwacho ni gi JSS teachers wacho ni gipuonjo dalau, idwaro transfer marne. To seche moko in gi real need of transfer, idwaro join your husband, ipuonjo Kisumu ka idwaro join your husband in Siaya. Otam jo JSS in terms of transfer, otam gi in terms of promotion, otam gi in terms of co-curricular, omigi mana gimoro miluongo ni organizing secretary e sports kai. Mae en nikech ng'eny gi otuok dalagi to ng'eny gi puonjo e gweng' ma ok ginyal goyo koko. Emomiyo wadwaro ni gin bende seche mwawuoyo conversation mane obed watimo en kaka wanyalo improve sector ma JSS ni to ok ni koro wakawe to wadhi wanywande e devolution kata governor. Remember ni governor tiyo gi jok miluongo ni MCAs to MCAs gi gin jomoko mane wards to wards go seche moko yiero jok moko ma sombgi kata ka bed ni tinde gidwaro ni gibedo klas 12 sombgi seche moko nok kabisa. Biro bedo ka gibiro e school to gigolo already waneno cases ma jogweng' ne biro ga e school to golo jopuonj kata rodho jopuonj ni performance otim marach. Magi biro bedo escalated kwa allow gimiluongo ni devolution. Ka MCA nyalo ga dhi e school to wacho ni wan ok wadwa HOD ni, ok wadwa class teacher ni, ohinyo nyithiwa. Magi e gik ma watemo avoid. Koro ka devolution ni korka devolution nitie gik moko mosebedo devolved to nitie countries mose develop ibro ng'iyo ni gik moko ariyo ok ginyal devolve. One of them in security.
kiny kwayie ni kawuono education kata sekta mar somo ja governors nyalo tiye, kiny wabro decide ni kara Kenya Navy bende obed Kisumu kae mondo governor ma Kisumu ema koro shughulika gi Kenya Navy, kata Kenya Army bedo Homa Bay and the rest. Magi gik ma central government ema nyaka ng'it arita kwe to kendo nyaka pangwa kaka wanyalo tiego nyithiwa, kendo wang'iyo kaka fees be nyalo bedo gi policy. As much as central government bedo gi issues concerning fee structure, to waneno ka nitie harmony. Nyaneno kiwacho ni ok ber ka jatend migao dhi Marsabit ng'iyo quality of education. Nitie ministry officials mondik areas go miluongo ni quality assurance officers, nitie sub-county directors, nitie directors, people on the ground. Gin ema submit report. Koro iyudo ka places kaka Mandera kata Wajir kata Garissa, report iyudo Nairobi to imiyo gi policies ma onego bed ni tiyo godo kata Lamu, mitiyo godo Loitoktok, to emitiyo go Mandera gi Turkana. To kwa devolve somo to wabro yudo ni jogi nene jo Turkana decide ni gin koro sombgi gidwaro mana concentrate on pastoralism, sombgi gigolo subjects moko. We need harmony ka wayie ni subjects gin magi to gin magi. Concerning Osara, wayie ni there has been issues concerning pesa mimedo gi sirikal, but en gimoro ma en flat rate. Ka en jo C2 omed pesa, tiyudo Jampeketoni omede pesa marom gi Jabusia, ja de Mandera omed pesa marom gi Kajiado. To kwa devolve ga gine obro timre kaka wanene ECD cha, ma ineno ka seche moko counties moko pesa ng'enye to kuonde moko msarati. Jatend union miluongo ni Uwasu ko Dr. Constantine owacho ni gin bende gin gima similar to devolution ma university kata mbalariany ka mbalariany chulo jogi kaka gineno. Koro waseneno universities moko kata mbalariany moko ye lecturers mo stagnate higni 30 pok noidh ngas. Kuonde moko to ni graduate nyoro gi PhD to seketi professor to seketi in promotions madongo dongo piyo piyo. Koro nitie confusion e mbalariany e sekta mar somo. Kwabdi here ni mano be wakete e primary gi secondary school o senior secondary. Already nwasetimo experiments e ECD to wawacho kendo wanuoyo ni conversation mbaka monego bed ni wagoyo moromo sani en kaka wanyalo kawo jowa manoter e ECD ka oter ka governor gi MCA oduoknwa nikech kata union sani gionge union manyalo defend them. Mano mbaka pok wadwa ni waketh sekta masomo. Ero kama na inya maka gi kanyo mwalimu ang'endi mathoth nitiere nego beni watu Kenya kwarom gajwanga kata kamano nego bena ka yo matin ote magi be aoro bende yor abro bedo kasamo gi kase ka yo matin ma benda ka gi sani to kudhi mabor. Misha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo adhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Bende ng'eni puonjo onego bed natimo gi Rajiv gi Parinit nikech min Parinit nitie ka iluong na nyaka Parinit. Bende ini paro nang'eyo Sanju maber. Waromo mana kawuono kode e stage to jakuo nochopo to donge Sanju nolawe. An dawuoyo kode matin dang'eye maber. Chandrika, koro ere richo kanyo? Gochne Rajiv mondo iwachne no bi kae mapiyo. Gima rach ni Rajiv sani ok mak simbe, asegochone mang'eny ahinya. Ji ariyo gi oherore ahinya, donge mana adier? Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonani. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Nakorongo jingo somo kanyo sang'wen mar okinyi machiegni kidieny mar ariyo pod wadhi nyime gi twak marwa e chenro mar mbako romo. Okinyi ma kawuono wamulo sekta mar somo to par ni chenro mar mbako romo bende wang'eyo ni gin weche matimore e kor gwenge mopogore opogore matimore gi sani. Wabiro bedo kwa kawo miyo gi sani adaro mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka od thieth maduong' mano ma Kenyatta mantiere bure Nairobi ka. Gi sani oumo lugha loso. Okinyi ma kawuono daktari Richard Lesiampe ma bende ne jata chenro kada jata tije makojolo e hospital mano ma Jaramogi Oginga Odinga nodar kendo nodhi mako lemo e hospital maduong' mano mar Kenyatta. Ka koro Joshua Clinton Okise dibedo jata tije makojolo mano e od thieth mar Jaramogi e lokruoge ma bende notim kod jatend migawo mar thieth mano Aden Duale. Gi sani wawinjo na ginero ma bende ouma oluga wacho. Data is used for policy and resource allocation. Today we are here as part of that agenda because hospital reforms falls across the four. One is to ensure that hospitals have aligned with the Social Health Authority tariffs
and the benefit package, and that patients can get what we tell them that the SHA will pay for. And number two, that hospitals have staff that can deliver those services. Number three, that hospitals have the medicines. And that number four, hospitals are digitized. Because these things do not happen in a vacuum. And today we are here to affirm that and to just give value and visibility to that. But there are three things that I like to speak about in terms of hospital reforms that are very key to us. One of them is service delivery. We are moving to an era where we just don't want care. We want quality care. You are already apprised with the quality of care and patient safety bill that we are pursuing as the Ministry of Health to ensure that every single patient that goes to a facility have better experiences and that the outcome is what was intended. Better experiences mean that patients are not tossed upside down, that it is clear where they start, where they end, it's clear who they should see. It is also clear how they are treated. It is very clear how they are treated by the workers. The interaction between them and the health workers must be that they can take home. They must be treated with compassion. But that whatever took them to hospital is also sorted out, that we do not have unnecessary deaths. We are particularly very keen on indicators that show the health of the healthcare system, like maternal mortality, neonatal mortality. We want to make sure that we take home good outcomes for our patients. And on service delivery, it is very important that we design services in hospitals so that we can offer what our patients need. The second thing in the hospital reforms is that hospitals must be sustainable. Part of the sustainability includes revenue generation. Part of the revenue generation includes how they align with the SHA benefits package, how they align their tariffs, how they digitize, and how they increase the scope and the quality of the services that they offer. And we are keen to ensure that hospitals are sustainable. But there are two other enablers of this self-sustainability and revenue. One of them is governance, and that's why the chair is here. That we have proper governance of hospitals, and we are encouraging our boards to give strategic vision that ensures that hospitals are sustainable and that hospitals make revenue to support the services that the patients consume. And the third one is the institutional structures, the HR structures and the governance, the instruments, the policies, the guidelines to enable workers to work in an environment that is conducive, so that if you have nurses that are specialized, they are placed properly, and they are given the tools to work. And the last, which has never been there, is the impact of hospitals in the community. We want hospitals such as Kenyatta not just talking to us that there is a lot of mortality because there's late referral. We want Kenyatta to engage with where those referrals are coming from, so that they can train those other hospitals that are not treating patients well, that are referring them to Kenyatta, so that we can change the story at source. And we want our hospitals to take up the mantle so that we change not just the mindset, but we change the quality of care that can be given at the rest of the country. Kenyatta stands at the apex of all of these reforms. It's the premium institution that we have as far as service delivery. It gives example to all the other 7 hospitals that are under the management of the Ministry of Health, and it gives example to all the county referral hospitals. It is the one institution that shows the face of how our policies work, and that's why it is of value to us, and that's why we are here. And so today, we are here to affirm this institution, because this institution has done good. We are here to give it the necessary support, and not just to witness the handover of one CEO to another, but also to tell the country that this institution is still open for you, that this institution will be here to serve you.
Nyakoromga juang mano kanyo daktari Umo Luga mabende jagoro mungirore e migao mar thieth oloso kanyo kotendre kod chal mag weche mag thieth e pachoka winjo kanyo koloso kotendre kod chal mano mar okumba mar SHA chal mag osuptende kanyakla kod sidho daktari Richard Lesiampe mabende koro noyier kaka jata chenro maduong' mano mar od thieth mar Kenyatta ka duoke chal motendre kod weche mago mag somo ote mag sebedo kaneno wasoma ni moko kuom ote kapok awinjo paro mar George William kanyakla kod David Obwon mantiere county mano ma Kisumu. Ntiere ote ma bende sibedo kioro lai mago mago timachoka rede ka uchiel nono. Mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel ote makamago haburo bedo kasumo kinde ka kinde. Odeka iwacho ni governors ok nyal tayo sekta mano mar somo. Imedo kanyo ni ECDs kende otamogi gero kata ndiko jopuonje ECDs. Iwacho ni otamogi. Increased and timely dispersion of funds is key. Ineno kintiere Uriri he county ma Migori. Gideon Daya iwacho ni iwuok ogo Kabondo. Sharon onge lokruok mane neno kod jopuonjre Kabianga University pod piny owacho tiyo gi dhok mano mar Wametenga kar tiyo gi dhok mar Wametenda. Mogik ikwayo ni yor somo oingo county. Baba koyie owe paro mar duoko somo e lwet county. Vitalis Ochieng wod game karariu wach somo norumo chon owenwa go kaka jonyuol otek jotelo togoyo dhoge to tim onge koro wan gimadwa time iwacho kanyo ni onge. Imedo ni odong ne jo pesa somo dong ne jo pesa ema nyithigi osomo omiyo iywago telo machon mane jali ngima nyithindo mar mondo mi osomo. Maka Kumu Junior iwacho ni Yaure Sharon nitiere ndo Kasgunga Mbita iwacho ni weche mag somo ok dwar tugo. Governors ok nyal tayo weche mag somo kowuok e primary nyaka e secondary omiyo paro mano mar Raila Odinga mabende biro godo nok nyalre gi sani. Paro machielo mabende janno mar wacho ni kirango weche mag thieth mantiere lwet counties chandruok ng'eny. Iwacho ni ng'anyo timore seche te. Counties nyaka matayo ECDs osetemo kaka gidwaro loso primary nyaka secondary makare. Jopuonje biro ng'anyo pile ka pile omi education odonga e national government iwacho ni not e counties. Akane bende gin paro mabende semo moko kuom jopiny mabende osibedo ka loso kanyo George William mabende gin bende koro wacho ni ng'anyo mabende waneno ka nurses jochiw thieth ng'anyo e counties jopuonje bende biro ka ng'anyo kinde ka kinde. William Jarod jopiny odagi be nitie kata message achiel miyudo masiro ni koro mane duol en paro mayot to aneno kama jaduong' Raila Amolo Odinga nitie kaka wacho chon aparo ni wach ni owache mondo wachak go mbaka wawuoye wane ka be en gima en paro maber kata en paro marach. Onyalo bedo gi bere iye lakini seche ma wantie sani to ok onyal timore e yo mayot nyalo kelo tulo gi miero. To adwa jiwo wuodwa ma ja secretary ma Kupet ma waloso mbele na kanyo nyime kanyo japuonj Zablon nitiere kaka wantie gi chandruok kaka jo Kenya to chandruok ng'eny ok en education kende to koro mago nitie lwet jotelo gi lwet jotelo moyier gi jotelo matayo sirikal mamalo. To ka wang'iyo chandruok ma tero somo e county nyalo kelonwa ma wapime gi chandruok ma wantiere go sani e national level to an awuon kaka wuod Katolo ok daher ni mondo chandruok ma wantie go e tayo somo e national koni mondo obed replicated in 47 counties. Mani ngeni wakao problem achiel wago ndalo gi 47 ma koro wakao problem mar capitation koro ji dhano ka dhano dwa address e county gi
to gi character ma waneno mar county governments kanyakla gi county representatives and onyalo bedo mistake maduong sani. King'iyo economies, Canada, the United States of America, Germany, India, gain economies that mostly survive. Kumigni mathoth. America is over 200 years. Canada bende kamano. Gin joma nosetemo gini manose loso yoregi maber. Kenya pod tin wani jo higa 60 kadhi nyime ka pok waloso wechewa maber. Ka wadwa luto gini to bro chalo gima wakawo pesa walute e bur maonge giko, bottomless pit. Ti penjo ni be nitie ber moro amora mwaneno kaka warito yorewa mag somo ma Kenya ka e sechegi. Nitie ber kata obedo ni ok onyal bedo ber maneno ahinya, to namba achiel en ni dhano romre to dhano chalre. Makosa motimore malo kaka dhano winje piny Turkana, kaka dhano winje Kisumu, to kaka dhano winje Mombasa, to kaka dhano winje Mount Kenya. Onge pogruok, equity gi standardization nitie. Ka ber wuok to ji yudo te, to karach wuok to ji yudo te. Ok ni nitie jomoko mantie e kidieny mar Kenya ka ma chandore moloyo jomoko. Mar ariyo, nyeche ne wayuago wach devolution of corruption, mibadhi ma sani timore e counties. Mano manyiso ni ka wa devolve ma ting'eni nitiere procurement, to nitie employment, to nitie ang'o makoro waduoko ne ja county. Manyiso ni ma kor ka wadwa medo duong' mar devolved corruption. Sani kaka CBC ne nyiewo ne nyithindo te buge te, buk mar English, buk mar kwano, buk mar science. Nyathi ka nyathi modonjo imiyo book mar subject no to bedo procured at the national level at once. Manyiso ni economies of scale koro bedo employed. Matiende ni book mane de jo Kisumu County onyiewo gi siling 100 inyiewo at the national level gi siling 70, nikech kinyiewo gik mang'eny to koro inyiewe matin. To mondo mi wane kaka gino ok nyal muoch kuomwa, ber ka sani podwa wamakore mana gi national government mondo wa deliver go education. Mogik nitiere national building to gi cohesion. King'iyo kaka education obedo devolved e pinje mobede devolved, nitie kaka Canada, each province loso their own curriculum, gipuonjo gik magina magi decide. To nikech gionge gi problem ma wan go mar tribalism, ka wawacho ni koro wa devolve education, koro wayie ne jo Malema mondo opuonj wach Malema, jo Lake wanga gini gi professor Nyong koro opuonj wach tego rech, jomoko be opuonj puro rabuon. Nyithindo mabro wuok e somo aina no en nyathi ma olorore e idalagi, ocha iluongo ni gidake i bubble, mabro toyo genowa manyeche wan go ni wanyalo gero national cohesion and national pride. An mano e pacha. Erokamano ahinya. To bende wang'e ni kata mana e kinde ma bende koro governors imielo chilo, gin governors duto te moko osebedo kata mana kacholo dongruok, nikech ECD ne bende wang'e ni counties mamoko otime maber. Nang'o ni nitiere governors mamoko ma osebedo kacholo tije makare, to nitiere moko mok chwal kata mana tije makare. Kuom ranyisi, ECD ma koro iwacho ni jomoko ichulo matin, moko bende omenda gi dhi kata biro modeko. Nitiere counties mamoko ma bende otiya, kendo buone ineno ni koth nochako gowa kanye gi Kenya ni koro. Nikech chal ka gima koro wach trust ne geno ji onge godo kuom jotelo. Obuon kintiere kaunti ma Kisumu yor lony mar Zoom. Kamano Taron, yiena mondo ambaledhe matin wach ma yawa go chien kanyo.
mondo mi awachi ni wa support the nationalization of education in Kenya nikech reason mar wach mathin kae. Achiel en jopuonj indiko equitably. Sama ndiko jopuonj to every part of this country yudo share gi and ndiko obedo centralized. That's one. Two, en remuneration. Tena osach jopuonj was decided naturally in machal kama. So was decided and is being paid from one source. And as we speak today, one CBA, only CBA mat year 2025, 2029. So jopuonj duto mane luora mar piny Kenya ka ong'eyo osara ma gibiro yudo giko dwe ka dwe mok gitegemea ni biro from which county government. Mar adek en somo biro nationalized ni omiyo nyithindwa nigi access to various levels of education based on their abilities magichope competitively. Instead of qualify the national schools without determining national schools near county money. The only extra county schools chalkamano tiene I think courses Somo kata Kisumuka. They don't have access to a school in central Kenya. Most people be and therefore they think nationally. Marangwen an equitable and competitive distribution of resources based on national budget. Ministry of Education emi pesa. Kosa mengi pesa through the national budget, the pesa ke emagi distribute to schools through capitation. Mabe nasa ni gichale sil kata to mago chale mo nyala address. Kama gombaka kakwa gombaka ni. Mara beach any one national sagas, national semi-autonomous government agencies, kaka KICD, is in charge of making national resources with schools. One again, the Kenya National Examination Council. One again, Mestea, deal with mathematics and science and technology. One again, KMI, deal with education management and administration. Maga national sagas, Magitin, to quality counties. These now sagas, most of them are based in Nairobi. Do you mean that one county may have an undue advantage over others? And therefore, that's why we are saying, why not support because of it nationalized? And at such a time, must what do we do going forward? Develop economies, history, and some of them are not as our age mates in terms of independence, in terms of the marketing, in terms of how we handle ourselves, even based on ideologies. Koro, dewa kwa nemba kamar devolution ni kudo wakiro tenge bondi. Wakwa jotendwa gikelo paro maber wase winjo kaka giwuoyo to mbakani to wana kaka nat wacho ni sane pok oromo. Ipenjo penjo moro Sharon kadok chien kanyo ni what do we say about the running of education in other ECD kaka osetim sane county governments. Adam wanawachi ni kibire county governments so gikoro piem gik moko mabe kako ing'eyo to are not even showing their after progress. Uranyisi. Which county government mawanagoro sane manegi their own their independent compounds magi cities maybe. You realize a number of them are leaning on primary schools to house their sector or the city. And the national government also accept their existence and we are living them in harmony. Despite the fact this ignore that the homes moke together. The rest and Makuri Nomone, Jotel Mogi center managers, Maga ECD centers. No paroni music just a section of the school. The school can be done. There are things
without consulting with authorities more hours ago. That one, going forward, the primary schools depend on ECDs. And ECDs also depend on primary schools because one primary compound, Somo. So going forward, how can we make policies more marry the two institutions to work together based on the fact that ECDs devolve to counties and the rest of the primary school going forward is nationalized. How best do we run our institutions without having police here and there? But in terms of judo, gradings of teachers. We are unions. Who is controlling the grading of teachers in ECD? Who decides how much is paid to graduate ECD teacher? And speaking as of today, from my knowledge, any county government much will graduate ECD teacher. The much I know, niggas a diploma. And yet, when you graduate ECD teachers, who should be well remunerated? Who determines which grade they are? And that's why we're saying, make a bear, the ECD, or bed nationalized, located under TSC. And we are saying this based on the Constitution of Kenya. TSC obey command employment and administration of teachers, registration of teachers. Whereas county governments do not know ECD, we registered TSC, which is the Commandate Material Service Commission. The employment and the administration is also anchored under the TSC Act as protected by the Constitution. But my governor is it the interest on the capitation and finances or is it about the welfare of the teachers and the learners in schools? It's a conflict. So this conflict must be addressed, taking into consideration that the future of the learners, ECD centers, should be upheld. Modonene, Punjmarge, Somo, with catered for, that they can completely get into primary schools and do it better. A private ECDs. Why? Because they are assured of quality. Whereas this quality can be provided now in our ECD centers, when the management of ECDs is well done professionally, taking into consideration that education sector and duaro to stakeholders would be go back. How do they come in to assist that sector? As still today, even on ECD, the county government Ministry of Education, will those cool and without inviting stakeholders, and they do their thing and they leave, leaving that sector, go hang. How do we take it beyond this level? Give me one again, you. Some make it lunch programs. Some room may be paid until the next round of budget. So it is something our city centers are just hanging at the mercy of the county government without clear policies. For this term, it is run with this budget. Next time run with this budget. Third time run with that budget. As just today, one primary schools non-capitation from the central government so much. One junior school non-capitation from the central government so much. One senior school non-capitation from the central government so much. Can the county governments in this country tell the whole world they give me ECD capitation so much per term, but we're going to gain the ability to take over the primary school, the secondary school, and the basic education sector as a whole? But we're going to the ability to help us run this sector. But otherwise, experimenting this as of now is something that multiple unions are opposed to, and particularly KNUT. We are not going that route.
Ero kama na inyo buono winji kanyo heyo makare. Nyakoro mga jomi desa kapok ong'adwa nikech wadong' matine dakika 30 mar mondo watiek twak makama kopogore kata mana gi miyo thuolo governors mar mondo miyo ta chenro mar somo kowuok e ECD nyaka e skunde mago mag sekondar. Bende walosana kotendre kod kepo mago mag jopuonjre e mbalariany mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro nyakoro mga jwang' mbalariany mopogore opogore bende gisani koro kawo jopuonjre mano e hikgi mokwongo. Odiochieng' manyoro bende jatend migao mochung' weche mag somo Migo Sogamba bende noloso ahinya nyako tendre kod chudo manyien ma bende sirikal ne oseyango ni dhi ketne jopuonjre ni fee odok chien. Jonyuol bende nigi bagni makoni kod kocha fee odok chien koso oyo. Mano bende penjo ma bende moko kuom jonyuol somo. Nyalo mana somo nwa gi paro makamano nikech moko bende ywak kata ni calling letters pok giyudo nyaka sani ne nyithigi manego bende ni riwore koda mbalariany. Mwalimu wange aparo ni mano bende watwagie kotendre kod jopuonjre ma bende gisani koro donjo e mbalariany e hikgi mokwongo e mbalariany mopogore opogore. Erokamano Chal. Awacho ni mbalariany en kamoro mantie partial devolution ma university ka university timo gigeni gi to gibedo coordinated gi national office. Waseneno kaka nitie ywak kuom jonyuol kopogore gi fees. Fees go opogore kuom department ka department gi mbalariany ka mbalariany. Masani yudo ka nyithindo kosekalo to moko nyalo wacho ni an ok adwa dhi somo Nairobi University, adwaro dhi Chuka nikech gi offer medicine at a cheaper cost. Mano, and then waneno ka issue of salary meke jotendgi be opogore. Waseneno kaka Moi University non bedo run down ba sirikal ema sani temo taye malo. Mano e danger mar devolving education. Moi University en mbalariany mantie Eldoret to jolang'o nokawe wacho ni mae marwa, mae girwa. Bakoro jotelo kochakre kuom jaywecho gi jatedo to vice chancellor ne gin jolang'o. The rest in history. Mano awacho ni mbaka mwagoyo sani okone bed ni wagoyo mbak devolution nikech kata lecturers waseneno ka promotions bedo on basis of herruok kata ng'eruok. Accountants and the same. Ok ni education in counties poko be devolved. Nitie misconception ni ECD kende ma governors ne godo. Governors make 47 counties no me gimoro miluongo ni vocational institutions, youth polytechnic. Youth en kuonde ma nyithindo kata nyithindo motieko klas 8 kata 12 ma ok timo maber ahinya nyalo dhi to puonjre tich kaka mar masonry, carpentry, tailoring. Wach kata nonro wacho ni youth polytechnics are being run down. En nikech koro national examinations margi itimo gi NEC, moko be itimo locally, pok owuok maber, pok oyangre ahinya. Koro governors kik par mar kayo gima ok ginyal muonyo. Already gin gi ECD to gin gi youth polytechnic kata vocational training. E same way waneno kaka mbalariany wawacho nitie ywagruok gi muodo lak nikech issues ma partial devolution ma university ka university omigi gitimo gima gitimo. Koro coordination bedo matek in terms of kata timo funding. Help nyithindo moko poko yudo. Scholarship bende seche moko leo. Wadwaro ni universities duto obed under the Ministry of Government, the Ministry of Education. Ministry of Education. To county government otim gik ma ginyalo timo no. Kwang'iyo ni wan gi gimiluongo ni national goals of education gi objectives. Weyo ni counties dhi bedo gi devolution, wabiro neno kuonde moko kaka notimre Mombasa gi Coast Province, makane ndalo mane sirikal ne pok okawo telo, jo Coast de ok somo. Sani coastal provinces ji somo nikech national government concentrate on education. Dok kamano wabiro neno areas kaka North Eastern, gibiro chako puonjo madrasa. Gibiro wacho ni wan madrasa ni ema wadwaro shughulika go. Jo Masai biro wacho ni wan pastoralism ema wadwaro shughulika go. Wadwaro ni wa harmonize, waket gido bed achiel, maka japuonj puonjo to ng'eyo ni apuonjo the subject mane, penj mwadhi timo en mane.
To kata sani osewach kanyo ni feeding, pith, nyithindo manie ECD ok pidh maber. Conversation monego bed watim godo mbaka moromo sani en kaka ECD nyalo dok e national government. Moluor Raila Amolo Odinga en ng'ama neno mbele. Oseng'iyo pinyni to neno mbele. Kong'iye mos to wacho ni conversation ni wanyalo time but on condition ni gini okwa implement e sani. Okomio wa time frame. In short, Kenya pok wachopo e structure moro ma wanyalo kaka jatelo moro mantie suduno wacho. Onego bed ni gini devolution wadhi time 100 years from now. Ka piny ma Kenya osechiek moselokre maber. Nikech waneno korka health kaka governors obedo in charge of hospitals ma gin giwuon ok ginyal bedo admitted kata jotijgi ok bed admitted in those hospitals. Wamed kedo ni education kata somo maber ma en harmonized ma kwagwere ni kairach to wang'eyo kama wanyalo concentrate forces washughulika gi sirikal maduong'. To koro ang' wakwer ja Laikipia county nin pok itimo maber to ja Kisumu osetimo maber. Otek emomiyo wawacho ni kik wa water down education. Already wase water down. Already crisis ng'eny e JSS kae. Asewuoyo about promotion gi kia ni gidhi bedo promoted nade. Ko curricula gin momigi man organizing secretary. Transfer policy margi onge. Owegi mana e gweng' kuro. Kwatero gi devolution properly devolved government gidhi bedo gi midhiero gi chandruok to jok madhi hinyre en mana nyithiwa masomoni nikech ka lieje ariyo gore lum ema hinyre. Emomiyo wawacho ni conversation ma migosi Raila Amolo Odinga moluor obiro godo en maber to sane ok en sani. Sane en higni 100 kocha sani. Sani onego bedo goyo mbaka kaka jopuonj nyalo chul. Ne waneno ka Harambee Stars ko chul maber to results ne oneno. Mano e mbaka wanyalo goyo kaka jopuonj omed mshahara mondo gitim maber kaka Harambee Stars players nye timo maber. Wacho no migi motivation. Omigi motivation mar tich. Erokamano ahinya. Jablo wacho kanyo ni jopuonje mar mondo mi motivation mar tich. Nyaka rom gajanga ni mar mondo wako yo matin kwa duogo to koro bro bedo kwa duogi okang' mogik mar twak mabende wantiere godo. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Ti kod yo makare marito cham. Ti gi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Ti gi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dhano ka pure kota eka ni ka pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel daka 45 to mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakorongo jong machiegni kende okang' mogik ma chenro mar mbako romo kiny makawuono walo sekotende koda sekta mano mar somo gisani adaro dhi e achiel kachiel aneno ka jagoro maduong' mano mar KMPDU Jatela loso ahinya nyako tendre kod ywak mago mag jotije mago mag piny owacho jafwambo mar Sifto Sokinda nitiere romo makamano ojane Davji wachango gisani. That is the concern we have. The second issue that we also cannot bury our heads in is that the county governments, some of them have gone rogue, and have gone rogue to a greater extent. We have, as we talk today, 83 days for the doctors' strike in Kiambu County. It means that the people of Kiambu County, despite paying taxes, despite electing MCAs and the MPs and the elected leaders, including the governors, they have no care for the last 3 months. Yesterday I received a letter from the Ministry of Health to the governor of Kiambu County, where all the interns there are going to be withdrawn. The minister has indicated to the Kiambu governor that by 1st of September, if the strike is not concluded, then it means the over 695 interns will have to be relocated or redeployed to other facilities. I'm bringing about 138 medical officers, 48 pharmacists, 5 dentists, 299 nurses, and about 75 medical officers. So all these interns, about 700 of them are going to be redeployed by 1st of September. One thing that is clear in Kiambu County is that the county governments are not ready to handle the healthcare workers. They're not ready to give the healthcare that is expected, because there's no way a governor, there's no way county employees, county government will bury its heads in sand when healthcare is not being provided. We have over 200 preventable deaths that have occurred in Kiambu County in the last 3 months, where they employed 44 new doctors there to handle cases that they cannot handle. So in reality, we cannot talk about national health care when counties are doing their own things that are actually impeding that health care that we need.
Thank you. Any questions? Comrades, power. Comrades, power. Power. Thank you very much. My name is Odipo Nicholas. I'm the national chairman of Kenya National Union of Medical Laboratory Officers. As we stand here, we want to call upon the county government that our workers cannot continue working without pay. People have to be paid, because that is what that is what is making them to wake up every morning and attend to patients. You don't really expect people to work without pay. Number two, this is a strong message to Cabinet Secretary for Health, Honorable Aden Duale. The issue of UHC should be disposed of by now. The money is there, but we are seeing a lot of bureaucracy, and we don't know where that bureaucracy is coming from. Ministry of Health did not ask for that money. It is us, the unions and the USC workers, who went on the streets and ensured that a budget is allocated of 606.2 billion to absorb UHC workers into permanent and pensionable terms. Today, as we speak, the process has delayed with 2 months, meaning we are starting another problem of backdating the absorption of UHCs. We want to tell him that please show leadership and absorb UHC into permanent and pensionable basis. And as it has been said, by first, if those salaries will not be harmonized, then we are still strong. We will go back to street. Asanteni sana. Thank you. Any questions? No, I don't. There's no strike in Pumwani that I know of at the moment, unless my colleagues. Is there any strike? No. There's no strike that's. It's because of the salary. Because of salaries. They don't have transport to go to work. There is an ongoing strike in Nairobi. Comrades, power. I think it's good to make it so clear that all the healthcare workers in Nairobi are meeting the city hall because of the issue about the salaries. Over their salaries delays, because you have not been paid for the last close to 1 month. So that's why 2 months. That's why there's actually no work in Pumwani. There's no work in Mamalusi and across all the facilities in Nairobi. So you're actually very correct. All our colleagues are outside. Thank you. Nyakwarom gajong mago in riwruoge mopogore opogore mag thieth kanyo kotelnegi kod jagoro mano mar KMPDU Davji Atela mabende ywago reyo kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore mabende gisebedo ka giyudo e sekta mar thieth. Bende iwinjo kanyo ka giywak ne sirikande mag gwenge mabende ok osebedo ka chulo lakteche e sama winjore gi jogo eko mabende osebedo ka chwalo chenro mago mag thieth. Sa ng'ado Nyakwarom gajwang' adwaro mar mondo mwetiek wach makama. Adwaro mar mondo mi George ami thuolo mano mar loso bende kotenre kod jopuonjre mabende osebedo ka donjo e kuonde tiegruok mopogore opogore mago mag mbalariany chakre odiochieng' manyoro. Jonyuol bende nitiere koda kibaji ni dibed ni fee mabende piny owacho na duoko chencha odwoke koso kodwoke. Aparo nitiere confusion chochni moro mabende nitiere kanyo. Nyaka njira iwinjo ywagruok gi muodo lak mantiere e dho laktache mokotelnegi gi Atela. Koro kanyo kama wabro chope kaponi wamiyo jopuonje be bro luongo jafwambo mano bro bedo matek. Omiyo ng'ama ne okuodho ne ogai mar ODM wach mar tero somo e county nyalo kuodho ne gimo winjo e mbaka mwagoyo kawuono ni bende mondo odwok mano chien matin. To kawadhi e penjo mipenjono, iga ka iga
osebedo ni ka nyithindo dhi e university to gin gi chandruok mopogore opogore. Mara ni ne gi apply mondo migi loan to giyudo, mara education funding model ok ti maber, mara education funding model nie court. To sani obedo straightforward matin, to lendo otimore modeko matin. Otim lendo ni school fees mar university obedo reduced. Ma guidelines ochiw gi Ministry of Education Mugoso Gamba ni obedo reduced nang'o, course ka course nitie kaka ondiki kaka ichulo. Communication no obedo relayed to the public, kaito na aneno kowacho ni gise relay communication no ne university ka university. To timore modeko matin. Koro gima da wachi wachi yuagruok gimuodo lak mabenda aneno rawera moro nyoro e news ma Citizen ma nyathi ja Kisii ka en dala oluonge university ma Tom Mboya, to okia kumodhi yude fees, notimo application pok oyudo. Koro magi gin teething problems monego bed ni jo matayo migepni motudore gi miyo rowere pesa mag dhi e school onego bed ni loso. An awuon an gi nyathina ma sani dhi e 4th year ma pok naneno koyudo loan. O apply ga every term. Dong samoro oketo kanyo ni wuon gi tiyo tich machal nade, ngeni mano bende ng'iyo kidienje kaka to kingeni bedo jaratiro bende nitie kaka nyaka ipuonj nyithindo mar wacho ratiro. Aseneno kaka fill form kaka wan bende wa fill form kane wadhi to sida wuon mar university education mar loan ni to en character mar Kenya. An adhi e university 1996 to ndalogo nimiyo ji loan mar 42,000 to kana ana wuok Katolo Yogo village dhi Katolo primary ma wawuotho mana gi tiendwa nono. Silwaru boy yiech lunch be onge to ot bende wamuono go wuoyo to ni wane joma ne nyalo fill form mayud Sh20,000 to kani wachopo school to wayudo ka jo Nairobi modak Karen oyudo loan mar 42,000. Disparity ni en gima nyalo bana bedo solved ka wadonjo help mwapenjo gini utimoru nade. Wachni mogik William. Wachna mogik to aneno ni ne wanyalo bedo gi trade off e wacha moluor Raila Amolo Odinga ni. Trade off ma wanyalo bedo go ne wanyalo suggest hybrid en ni nitiere gik moko ma very important ma wanyalo weyo malo e national, to nitie matindo mag testing kaka na wacho kama wanyalo temo governance matin ni waparo ni koro kaka mbaka ni koro semuochni koro water wami governance for example chiwo loan anyiero chiwo loan mar jombalariany ma gwengegi wad evolve negi kata governance 3-4 mondo wang'i kaka timore. Kotimore maber eka wanyalo timo everywhere else, lakini mar bet Nairobi ka to decide ni kochakore kawuono education watero ne governance omera ywak gi muodo lak gi nduru gi uwi bro gore street. Koro anto mane submission mara gi muolo kendo gi luor maduong' mamiyo jatend migawo mar ODM Raila Amolo Odinga. Mano gai mar ODM, jatend migawo ni mar Somo. Erokamano ahinya George Williams kuom thuolo mar twak kodwa. Zablon Awange gi David Obuon un bende miu thuolo mano mar wacho wachnu mogik. Achaka ne gi Zablon Awange hintiere kaunti ma Kisumo. Obuon ibiro bedo kiloronwa twak. Erokamano. Mano koro wasewinjre ni wach mar somo ochal kata gi security. Ok wanyal kawo polise gi soldiers kaka jo Kenya Navy Army
gi Air Force wami governors kaka kwanyal kawo somo wamigi. Why somo ni ema determine sirikal ng'iyo their needs, ging'iyo gima wadwaro no achieve national unity, en a source of national unity, to kwanyal koro kawo wamigi kata mosemigi matin cha onego bed ni mayogi. Mago mbaka monego bed wagoyo kaka wamayo gima nyose migi matino. Ker William Samoei Arap Ruto nyose ywagre ni mibabi is everywhere, kata MPs jote gin jo mibabi, to korka governor kai waseneno ka ng'eny gi osebedo accused gi mibabi. Koro kata korka basari an wasuggest as a union ni bedo gi basaris mang'eny gi okony nyithiwa. Kose gimigi josiasa to josiasa tiyo kodgi mar konyo mana josiasa wetegi, jok mokonyogi gi nyithindgi gi relatives. Wadwaro ni a body olos Kenya mangima, Kenya Institute kata Kenya Foundation of Bursary and Scholarships, ma bedo gi kaka otim gi universities ma Kenya KUPS cha makoro ikawo pesa CDF cha mek bursaries gi pes governors ka gi pes MCAs ka tinywando kamoro achiel ema bedo disbursed. Otherwise kwa poge to yudo ka ng'ato achiel oyudo bursary ma governor, to yudo bursary ma MP, to yudo mar MCA, moro bo yudo kata Jomo Kenyatta Foundation gi KCB. Secondly, yudo ka ng'ato luongo alliance to yudo mana bursary mar 2,000. Koro devolution in all aspects, nitie kuonde mobeye to nitie kuonde moriche. Ok wanyal devolve gik moko mwaneno dhi hinyowa kaka Kenya mangima. Wawacho ni wadwaro masomo bora, siyo bora masomo. Kwatimo devolution, wabro wacho ni bora nyathi osomo. To bora ni nyathi osomo no, de makelo shida ma wan godo sani ni. En wach malich ahinya ni jok mane wakawo ni rieke skul ema sani lide ng'anyo. Magi lakteche, magi jopuonj mek mbalariany, magi lecturers mek mbalariany, jopuonj lecturers kendo gi jopuonje. Ni wane masani tere ng'anyo. Ma activate jok thindo manyalo somo. Waduok education back to the national government. To wawaye kuro. Ero kamana inya mwalimu Zablona Wange kuom paro makamano, bende ero kamana inya kuom thuolo mar twak kodwa. Obuon kintiere kaunti mag Kisumu lornwa twak gi wachni mogik. Ero kamano Sharon, jowadwa osegolo pachigi en paro maliw mwaseko mbaka maber. Aya mondo awachi ni wada mondo wa encourage county governments mondo gitim tijigi manyalo miyo somo mane kod gwengewa ochop kare. Achiel kuomgi en ni gi improve access to learning institutions. Nderni madhi sikundewa kuma nyithindowa some, moko kuomgi ok kadre, moko kuomgi richo, and yet ndara devolve docket margi dinego pok giloso. Improvement of infrastructure mar sector mano devolve to them many ECD or team. Jopuonj mondo make better remuneration, staffing or team. In only one class area ECDs. Moko kuonge ni mana kipuonj achiel, moko pod onge godo. Sani wan gi almost 15 years of devolution. Mangiso ni pod warem kata mana use staffing at that level alone. It means therefore ni kwayo mbaka mi goyo mar devolving the whole basic education sector to county government ok nyalre. Luro marwa kipimo kod gik manyalo miyo wayie mondo otim mano, luro moro ni malo. Ineno mana ka dakteche on a particular county mo the clip kanyo osegomo for over 80 days, and yet the other 46 county government dakteche moko tiye. It means ni jotuo mantie that particular county nigi shida, and yet jotuo moko wane counties moko 46 to be equal you thief. Ma is something moko replicated education test sector. Wadamano kaka education bedo consulate kaka esani ni ono mantie ere kama ng'ich to be wuotho mar the minister who wuotho a very part of the country is also equally very healthy. Wuotho kuongo mondo encourage the field officers ndik magetimo ne kare ere kama go muya mondo pim ne mbonege wange mondo mikata kotena reports back in Nairobi to understand what is happening on the ground. I don't think visiting various part of the country by the CS of education is anything which can be used to now ask for the devolution of the whole sector. One don't know watch it.
ni one comfortable under the country, under the central government kaken sani kina ora ndo ko ko mana betimore kama ni tire yom kego mana mbaga sino ngakeredo. In the meantime, what about county governments ba ngene giwinjoa or lost for incorporate the teachers of this country into their governance. Most governments Magoma Kenya ka okedo puonj kumoro nono gin joma ging'eyo ok gin jopuonj mae embaka medo goyo mondo gi embrace jopuonj dong in one part of the citizens, part of their voters, part of their electorate mondo they enjoy the warmth and under the armpits sama giran the country government to mae be nyalo miyo wang'e mwanyisigi ni mbaka migoni ka dhi mbele kacha ka chiemo gikare igni mowacho mabiro mbele go nyalo timore kamagi kachiel ariyo adek kata ang'wen abich ka dhi mbele kacha okete tim mondo mi somo mar piny Kenya bedo motegno. Otherwise as it is mbaka ne mar developing country education piny Kenya National Union of Teachers ok oyie godo. Opposed to it, let it remain at the level mentisani. Thank you. Erokamano ahinya mwalimu kuom yudo thuolo mondo mar twak kodwa bende okinyi makawuono. Nyakwarom Gajwangi kanyo bende makelo e giko mar twak mar odiochieng' makawuono. Ote magi bende aneno to bende asomogi hakoni mar mondo mi bed kod odiochieng' makare. Hilokle ofaso luoch odiochieng' makawuono Jose Duoro onge entiere yweyo matin. Orituru masani ibed gi odiochieng' maber. Kiny bende odiochieng' nyinga Sharon Ong'ao.